सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरां ते। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन दा सरकार दे हुक्मां दी पालना करन ते कीता धन्नवाद। बिजनेस कम्यूनिटी दे रवैये नूं वी दस्सिया शलाघायोग। लोकां लई $27 बिलियन दा कीता ऐलान। नोवा स्कोशिया के प्रीमियर वालों स्टेट ऑफ एमरजेंसी का ऐलान। कई जगह ते पब्लिक गैदरिंग देखने तो बाद चुकया गया कदम। 5 तो ज्यादा लोग नहीं हो सकणगे हुण एक थां ते इकट्ठे। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में विगड़े हालात। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान। गैर कानूनी ते बिना दस्तावेजों वाले इमीग्रेंट्स से भी होगी कोरोना वायरस की जांच। अमेरिका स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना ने किया ऐलान। कोविड-19 के टीके नूं इस साल पतझड़ के मौसम तक बनाउण विच होवेगी सफल। 12 महीने तक टीका कमर्शियल तौर पर बाजार विच होवेगा उपलब्ध। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन दा सरकार दे हुक्मां दी पालना करन ते धन्नवाद किया। उन्हां सोशल डिस्टेंस बनाई रखण लई कैनेडियंस दी शलाघा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुल्क वासी सोशल डिस्टेंस बनाउणा हुण सिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खास करके बच्चों का धन्नवाद किया कि वह भी घर ने अते अपने मापिਆਂ ਨੂੰ घर ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ सहयोग भी दे रहे हैं। I want to thank you all for helping us slow the spread of COVID-19. To those of you who usually spend your Sundays in a place of worship, thank you for staying home today. I know it's not easy, but it is deeply appreciated. And to all the kids out there, all of a sudden you've heard you can't go on play dates or have sleepovers. Your playgrounds and schools have closed and your March break was certainly different than what you'd hoped for. I get it from my kids as well. They're watching a whole lot more movies, but they miss their friends. And at the same time, they're worried about what's going on out there in the world and what their future may hold. I know this is a big change, but we have to do this not just for ourselves, but for our grandparents, our nurses, our doctors, and everyone working at our hospitals. And you kids are helping a lot. The doctors and scientists have been clear that social distancing, which means staying at least 2 meters apart and staying home as much as possible, is the best way to help each other. And you're having to wash your hands a lot. So, a special thanks to all you kids. Thank you for helping your parents work from home, for sacrificing your usual day, for doing math class around the kitchen table, and for trusting in science. We're going to have more to say to you soon, so stay tuned. In the meantime, let's make sure we all do our part. Let's fight this together. I recognize that millions of Canadians are practicing social distancing, are choosing to stay home, are looking for ways to keep 2 meters apart from each other and taking this very seriously. That's great because this is a situation in which individual Canadians behaving responsibly will help themselves, help their neighbours, and mostly protect our healthcare workers. This is something we need to do together. We are, of course, continuing to work very closely with all provinces, with different orders of government, to make sure that people are understanding what they need to do and doing it. We will continue to look at possible next steps that may become necessary, but for now we are telling people, stay home, engage in social distancing, protect yourselves, protect our system, and let's get through this strongly as a country. प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह समा है कि कैनेडियन एकजुट रहन अते सरकार कैनेडियंस की सुरक्षा लिए काम कर रही है। उन्हें कहा है कि अजिही स्थिति नहीं है कि फंड रेज करने की जरूरत पवे। प्रधानमंत्री ने बिजनेस कम्यूनिटी के रवैये नूं भी शलाघायोग दस्सिया कि वह हैल्थ केयर वर्करां नूं लोड़ींदा समान मुहैया करवाउण लई अगे आए ने। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकां नूं घर रहण दे लई वह सहयोग दे रहे हैं। उन्हें कहा है कि लोकां दे लई $27 बिलियन ऐलानिया गया है अते इह शुरुआत है। ट्रूडो ने कैनेडा के अर्थचारे नूं मजबूत दस्सिया अते कहा है कि इस वायरस तो बाद मुड़ अगे वधेगी। I can't speak for that decision. Obviously, this is a situation in which Canadians need to pull together. We need to be there to support each other. We need to make sure we're using all different methods to connect and pass important messages to Canadians on how to stay safe and how to make sure that we are properly protecting ourselves, our communities, and protecting healthcare workers. I know that everyone needs to use whatever methods of communication
communications they have, but it's not a situation for fundraising. That is very much part of our industrial strategy that we just announced to get companies across the country to manufacture essential equipment, whether it's ventilators or masks or gowns. We've had already a tremendous positive response from companies. It both creates things that we need in Canada and that will be necessary elsewhere around the world, as well as keeping Canadians at work in factories, contributing to our economic activity. These are things that we're going to continue to do, and we can assure companies that produce these things that we need them and we will use them. We are looking at ways of ensuring that people can stay home by sending EI supports to people who don't normally qualify for them, income replacements that'll make sure that people don't face a choice between having to go out there and work in order to feed their family and possibly put their neighbors and themselves at risk. We want to be able to choose home. We have not ruled out anything. As I said, we put forward a significant package of $27 billion directly into the economy to support workers, to support small businesses, but that was only the initial phase of what is necessary. We are continuing to talk about next steps, looking at best practices from around the world, looking what other countries and jurisdictions are doing to ensure that our economy remains solid, if at a standstill, so that it can pick up again once this crisis is through. We are confident in our capacity to ramp up to provide protective equipment for frontline hospital staff and others who need it so importantly. This is something that Canada has been working towards for a while now. We will ensure that the equipment is available for those who need it right across the country. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਯੂਕੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੋਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। We are naturally focused on the momentous news of the first cases. But it's important to remember 3 key things. We were expecting this. These 2 cases do not change the risk of acquiring COVID in Yukon. And the incremental measures we are putting in place as of this evening are not based on these 2 cases. They are measures we were already preparing to announce for tomorrow based on the increasing circulation of COVID in this country and the risk that this poses to community circulation of COVID in Yukon. These cases are a couple from Whitehorse who traveled in the United States. They attended a convention, were notified of a case of COVID at the convention. According to advice they received, they carefully self-isolated at home. Due to symptom development, they were both tested. Test results were received within 3 days. They are continuing self-isolation at home. Contact tracing through public health is going on as we speak, and they're both doing well. They're meticulously following public health advice, and they were from the beginning. They were asymptomatic during travel. They phoned and they got treated as soon as symptoms developed, and they have mild disease. This is exactly what we were predicting as a likely first case in Yukon, and due to the containment and isolation, these cases do not change the risk to us, the public in Yukon. This case therefore illustrates the benefits of careful public health practice, good communication of risk, compliance with advice and direction from public health officials, and prompt detection of disease. Now, some of the measures. The first is about non-essential travel outside of the territory and also travel within Yukon. I am now strongly advising the suspension of all non-essential travel into and out of Yukon. In addition, I'm asking Yukoners planning to return home in the next 30 days to return as soon as possible. And in view of our need to protect remote areas, more remote communities with limited
healthcare resources, I am strongly advising the suspension of any non-essential travel to Yukon's rural communities. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ I would like to be very clear about what I mean when I make reference to essential city services. Essential city services include all of the following: all emergency services, including police, fire, and paramedics, and our dedicated 911 and emergency dispatch professionals who receive, process, and dispatch emergency services each and every day. Toronto Water staff, who continue to ensure our drinking water is reliable, safe, and remains at the high standard we have all come to expect. Shelter support and housing staff, who continue to ensure that our shelters and respite sites remain open. Long-term care staff, who ensure that our long-term care homes continue to operate. Solid waste staff, who ensure that our garbage, organics, and recycling collection continues. Transportation staff, who ensure that our roads remain safe and open, including snow removal services, road maintenance, and other related functions. Toronto Hydro staff, who are ensuring that our electricity remains reliable. TTC staff, who are ensuring that we continue to be able to move efficiently and safely throughout the city. Our 311 staff, who continue to ensure that our residents can get in contact with us when they need us. And of course, our amazing public health professionals, who are on the front lines of this pandemic each day. There are also many critical services that are operating every day who are making it possible for the city's essential services to function. Examples of critical services include technology services, who ensure that our IT systems remain reliable, procurement, materials management, and finance staff, who ensure that we are able to order, receive, and pay for the personal protective equipment and other supplies that we need. Our mechanics, who ensure that the city's fleet stays on the road. Our administrative professionals, lawyers, and experts, who ensure that the city is able to efficiently and effectively respond to the ever-changing landscape that is emerging, and the list goes on. The city manager is going to speak specifically about many of these important functions and the actions the city is taking to keep our city moving, healthy, and safe. Yesterday, we had questions about the enforcement of the provincial orders that accompanied the declaration of the provincial COVID-19 emergency. The city will respond to concerns on a priority basis, but to be clear, only the police can enforce these provincial orders. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ I want to thank all those Nova Scotians who've continued to follow the public health advice and the businesses like grocery stores that have remained open and are taking extraordinary measures to protect the public and their employees while helping slow the spread of this virus. But today, I need to focus on those who are not following public health advice. Over the weekend, I saw and heard of far too many incidents of people gathering, blatantly disregarding the social and physical distance rules of staying 6 feet or 2 meters apart. Hundreds gathering on our beaches and in our parks. Large groups of people congregating. Young people playing street hockey. Cars parked everywhere. People disregarding law enforcement. We are dealing with a deadly virus, and this behavior is unacceptable. And so today, effective immediately, I am declaring a provincial state of emergency. Minister Porter is here to explain what that means. And Minister Fury is here to explain how we will enforce it. We are also reducing the size of gatherings effective immediately. People cannot gather in groups of more than 5.
You can still go outside, but you walk to exercise, not to socialize. Stay in your neighborhood. Walk around the block or down the street. Our provincial parks are closed. If you go there, you are trespassing and your vehicles will be towed. You can get groceries, you can go to the pharmacy, but do not do it in packs. Identify a single family member who can do those errands. And if you are an individual helping neighbors, please continue to do so. We are working with our municipal leaders and our First Nation leaders. It is imperative that all of us follow the state of emergency and use common sense. Currently, if you've traveled outside of Canada, you must self-isolate for 14 days. We are now taking this to a new level. Effectively tomorrow, the borders of Nova Scotia will be tightened. As of 6 a.m., if you have traveled anywhere outside of Nova Scotia, you must self-isolate for 14 days when you return. This will be managed at points of entry into our province. The ferries in Digby and North Sydney, our airports in Halifax and Sydney, and our land border with New Brunswick. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੇਟੀ ਹਾਸਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ। Well, I think I had some pretty strong words yesterday, and I would stand by those words. I would say that people need to take this seriously, that various different levels of government have various different quarantine acts and measures that could include up to and including financial monetary penalties and in some cases arrest. And provinces and territories and the federal government will be using the tools that they have to ensure that people comply. What we would like to see, obviously, is Canadians to comply willingly in the spirit of generosity towards their citizens. We understand this is hard for people to understand who are in an area where maybe they don't have even one case yet. But people need to understand that what protects them from having one case is the behaviors they're choosing today. So I mentioned walking outside, and you mentioned being outside in various different settings. We're not saying that people shouldn't go outside unless they are symptomatic. If people are symptomatic, they have to stay in their house and stay in their room and not interact with other healthy people or asymptomatic people. That is all cases, all the time. There is no exceptions. Our mental health is difficult to maintain with the enormous disruptions that we're seeing in our lives. And we're all searching for ways to hold on to routine and to each other. If you're alone, reach out by phone or online to friends and family and find new ways that you can do things together using technology. Share a meal with friends or family who are apart from you using a social media platform that allows you to see each other. And try to spend time outdoors each day. Social distancing doesn't mean that we have to stay inside, but while you're doing that, give people their space. Stay 6 feet away from others. And as always, be kind. There are people in every community who are struggling and they need our help more than ever. Reach out to them. Even a small gesture, a text, or a call makes a difference. Now more than ever, we need to stay connected. And thankfully, we have tools that can help. We are not only obviously watching the numbers of new cases, but the numbers of deaths and where those deaths have occurred and in what context they've occurred. So, for example, we know that I think 9 of the deaths that we have, I think it's 9, occurred in one single nursing home in the Vancouver area. That is important to understand because it isn't that we're seeing deaths accelerate in an emergency room. It's not to say that we won't, and that's what we're trying to work so hard to prevent. So when Dr. New is saying it's hard to speculate, it's because the data is different depending on where we are, and the measures that we're taking will actually influence what Dr. Tam has called the attack rate, how many people will actually get sick.
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 3,80,000 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 1,388 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 92,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 54,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। Globally, there are over 318,000 cases of COVID-19 in over 185 countries. In Canada, as of this moment, there are 1,388 cases of COVID-19 and 19 deaths. We have tested over 92,000 people across the provinces and territories. That's over 54,000 additional people tested across Canada over the past 5 days. Looking back at the week behind us, there have been several signals of concern. We have seen steep increases in case counts, cases among healthcare professionals, and in vulnerable people in high-risk settings, like long-term care facilities, tragically including several deaths. In the coming days and weeks, the biggest challenges will be to maintain our resolve in practicing social distancing while we wait to see the signs that our efforts are having an effect. Prevention is hard work. It takes time to see results, and we can't count the cases we prevented, but we know it must be done. We've seen the devastating effect of this pandemic on countries who have waited too long or let down their guard too soon, so we must see this through. As many people continue to come back from March break travel outside of Canada, you have to stay home and self-isolate due to the increased risk that you have been exposed to COVID-19 and could spread the infection to others. Furthermore, if you are sick, that means avoiding contact with other family members. These days and weeks, for some, have been challenging, and we are in the early days into this difficult effort. It's still too soon to say how much we have affected the trajectory of COVID-19 in Canada, but as Canadians, we will band together and get through this time together. Let's keep up the momentum. Let's get this right. We owe it to ourselves, our families, friends, and neighbors. It's a difficult question. I really can't speculate or conjecture. We do know that our best efforts are being put forward at all levels of government, the federal government, provincial and local, to make sure we get testing available, have access to as many people as possible, because we want to actually have the most accurate picture of what's happening in our communities. So at this point, I don't think it's useful to speculate on how many people might be having COVID-19. We'll base our results and the way forward on the test results, and then put our best foot forward in terms of the public health actions that need to follow. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੀਡਰ ਪਾਬਲੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਪਾਬਲੋ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। More than a week ago, members of the House of Commons joined together to do the right thing and adjourned proceedings until April 20. However, we all knew there was a chance that some of us would have to come back for a recall of the House. Since then, our government has taken strong and quick actions to respond to COVID-19. Today, I wrote to the Speaker of the House requesting that he recall the House on Tuesday, March 24th at noon, which he accepted. The purpose of the brief recall is so that the government can introduce legislation to bring in emergency economic measures to support Canadian workers and businesses in response to the COVID-19 pandemic. Canadians are living through an unprecedented crisis that requires swift action by their federal government to ensure that they receive the financial support they urgently need. Les Canadiens sont frappés par une crise sans précédent et c'est pourquoi le gouvernement fédéral doit intervenir rapidement pour s'assurer qu'ils reçoivent l'aide financière d'urgence dont ils ont besoin. As you know, I've been in discussions with my counterparts from all opposition parties in recent days about this recall. There were good conversations, lots of collaboration. We're all working together in the best interest of Canadians
and I want to thank them for their collaboration. ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1.1 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਲੋਰੋਕਵੀਨ ਦੇ ਘਟਕ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦਵਾਈ ਕਲੋਰੋਕਵੀਨ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘਟਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰੋਕਵੀਨ ਅਤੇ ਐਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਮਾਡਰਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨਾ ਦੇ CEO ਸਟੀਫਨ ਬੈਂਸੇਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਮੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਅਜੇ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UC ਬਰਕਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਬੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਜੋ ਮੁਨਕਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰਹਿਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਦਿਖਾਈ, ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉੱਭੀ ਧਾਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀਕੇ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਇਕਰਾਜ ਉੱਭੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।